Namaste students, welcome to biology class. Today we will discuss the topic 11th standard biogeology, organ and organ system in animals. Next topic, the difference between male and female cockroach. Already you know the cockroach is the arthropoda family, it is an insect. So the last class we finished for the morphology structure. Yes, today we will discuss the topic the difference between male and female cockroach. First one, character and male cockroach and female cockroach. What are the difference between? One by one you see. First one, the character is the abdomen. So abdomen in the male cockroach is the long and narrow shape, and female cockroach is the short and broad. Then segment means, what is the segment? Segment is the division. So the male cockroach is in abdomen, hence it is segment or visible. 9 segment are present, 9 segment also is visible. But female cockroach in the abdomen, 7 segment are visible. So male cockroach is the 9 segment, 9 division is present. But female cockroach only 7 segment only present. Then anal stale. Anal means it is a reproduction, and the anal stale is the present in the male cockroach. But anal stale is absent for the female cockroach. Okay. Then fourth one, derca. Derca is the 7th dercum covered 8th dercum. So 7th dercum is covered to the 8th dercum. But female cockroach 7th dercum cover for the 8th and 9th derca. Okay. Brood pouch is absent for the male cockroach. The brood pouch is present for the female cockroach. And antenna. Antenna is a sensitive part of the cockroach. Already you know. Yes. Okay. Antenna longer in length in male cockroach, shorter in length for the female cockroach. Then wings. The wings extends beyond the tip of the abdomen, but extends up to the end of the abdomen in the female cockroach. So this one only, it is a difference between the male and female cockroach. What are the character is the abdomen, segment, anal stale, derca, brood pouch, antennae and wings. Okay. We will see next topic is anatomy. Anatomy means, what is the anatomy? Anatomy means it is the internal structure of the cockroach. Okay. We will see the anatomy structure of the cockroach. Anatomy structure, internal structure. So we will see one by one anatomical structure. First is the digestive system. What are the digestive system? What are the parts? How will you working in the cockroach? The digestive system of the cockroach consists of alimentary canal and digestive gland. Alimentary canal also present and digestive gland also present. The alimentary canal is present in the body cavity and is divided into the 3 regions. So alimentary canal is present in the body cavity and divided into the 3 regions for foregut, midgut and hindgut. The foregut include the pre-oral cavity, mouth, pharynx and esophagus is present. So alimentary canal is the 3 body cavity irukku. So foregut, midgut and hindgut. Foregut, it is present for the pre-oral cavity, mouth, pharynx and esophagus. This is the turn open into the sac-like structure called the croup, which is used for the storing the food. So this purpose is the storing the food. Then croup is followed by the gizzard and proventriculus, which has an outer layer of the thick circular muscles and thick inner cuticle forming a 6 highly
chitinous platelets called the teeth. So normal teeth is not seen. This is the crescent and proventricular teeth is present. The crescent help in the grinding of the food particles. So இந்த crescent வச்சு தான் அது என்ன பண்ணுது, கிரைண்டிங் பண்ணிக்கிறது ஃபார் த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ். த மிட்கட் இஸ் த ஷார்ட் அண்ட் நேரோ டியூப் கைண்டு தான் ரிசல்ட். மிட்கட் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் வந்து பிஹைண்டோட ரிசல்ட்டாக இருக்குது. கிளாண்டுலர் இன் த நேச்சர் அண்ட் த junctional region of the gizzard or 8 finger like tubular bind process called the hepatis caseae and enteric caseae. இந்த 8 finger like tubular bind process இருக்குது. இதோடுக்கு தான் caseae entering caseae அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The hindgut is the marked by the presence of 100 to 150 yellow color thin filamentous இருக்குது. ஹைன்கட்டில் வந்துட்டு மார்க்கடு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தான் 100லேருந்து 150 எல்லோ கலர் தின் ஃபிலமெண்ட் இருக்குது. இந்த தின் ஃபிலமெண்ட்டோட பேர் தான் மால்பீஜியன் டியூபியூல்ஸ் விச் ஆர் ஹெல்பிங் இன் த ரிமூவல் ஆஃப் த எக்ஸ்க்ரீட்டரி ப்ராடக்ட். இது வந்து வாட் இஸ் த ரோல், என்ன ரோல் பண்ணுதுன்னா இதுதான் வந்து எலிமினேஷன் பார்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஃப்ரம் த ஹேமோலிம்ப் த ஹைன்கட் இஸ் தான் ப்ராடர் then the midgut and is differentiated into helium, colon and the rectum. ஸோ இந்த ஹைன்கட்டில் தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த மால்பீஜியன் டியூபியூல்ஸ் இருக்குது, எலிமினேஷன் பார்ட் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஹீலம், கோலான் அண்ட் ரெக்டம் இருக்குது. ரெக்டம் ஓப்பன் த்ரூ த ஆனஸ். ரெக்டம் வந்து ஓப்பன் த்ரூ த ஆனஸ். ஆனஸ் அண்ட் ரெக்டம் ஆல்சோ இட் இஸ் அ எலிமினேஷன் பார்ட். ரெக்டம் வந்து ஓப்பன் ஆகிற அந்த பார்ட்டில் தான் இட் இஸ் த்ரூ த ஆனஸ் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் தான் digestive gland. So what are the digestive gland of the digestive system? This digestive gland of the cockroach. The cockroach consists of the salivary gland, glandular cell and hepatic caseae. இந்த காக்ரோச்சில் salivary gland இருக்குது, glandular cells இருக்குது and hepatic caseae இருக்குது. The pair of salivary gland is found on either side of the crop in the thorax. இந்த pair of salivary gland இருக்குது. salivary glandனால என்னது, pair means two. So salivary gland, what is the role of the salivary gland? The salivary gland, it is a secrete the saliva. So it is found on either side of the crop in the thorax. The glandular cells of the midgut and hepatic or the gastric caseae produce the digestive juices. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா டைஜஸ்டிவ் ஜூஸை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ்? த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் இஸ் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டைஜஷன். டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் எதுக்கு ஹெல்ப், என்ன ரோல் பண்ணுது? இந்த ஹெல்ப் டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதே இந்த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் தான். ஓகே, நம்ம இப்போ காக்ரோச்சோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தோட டயக்ராம் பார்க்கலாம். This cockroach is the zoological name is the Periplaneta americana. Okay, so first part is the parnox is present, then salivary gland. The pair of the salivary gland is present. What is the role of the salivary gland? The salivary gland, it secretes the saliva. Okay, the next one is the salivary, it is a reservoir and esophagus is present. What is the role of the esophagus? It is the food pipe. Then crop also is present and gristled part also present and hepatic caseae and mesenteron or the midgut is present and Malpighian tubules also present and hilum, colon and rectum also present. Rectum, it is open through the anus. So this part only it is the digestive system of the cockroach. Okay. Okay, we will see next one. The digestive system is finished and next one is the respiratory system. So respiratory system of the cockroach. What is the role of the respiratory? Respiratory means it is the inspiration and expiration.
So way of the exchange of the gases system. Yes, okay. The respiratory system of a cockroach is well developed compared with other terrestrial insects. In the respiratory of the cockroach நம்ம பார்த்தோம்னா அதர் வெர்டிபிரேட் அதர் டெரஸ்ட்ரியல் இன்செக்டை விட இந்த காக்ரோச்சோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ஸ் தான் வெல் டெவலப்டாக இருக்குது. The branched tubes known as the tracheae open through the 10 pair of the small holes called the spiracles. So cockroaches respiration through spiracles. Spiracles வழியாக தான் காக்ரோச் என்ன பண்ணுது ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது. So the branched tube known as the tracheae open through the 10 pair of the small holes. 10 pair means how many? It is a 20. So 20 spiracle is present. The spiracles are stigmata. The present on the lateral side of the body. The terminal branches of the tracheal tubes are called the tracheoles, which carry the oxygen to the entire body. So the spiracles open and close by the walls regulated by the sphincter or the spiraculator muscles. ஸோ இந்த ஸ்பிராக்கல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராசஸாக பண்ணுது பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேஸஸ். ஸோ இந்த வால்ஸுக்கு ரெகுலேட்டடாக பண்ணுறதோட நேம் தான் ஸ்பிராக்குலேட்டர் மசில்ஸ். ஈச் tracheoles it is filled with the watery fluid through which the exchange of the gases takes place. இந்த tracheolesோட ஃபில் ஆகிருக்கு என்னன்னா வாட்டரி ஃப்ளூயிட் ஃபில் ஆகிருக்கு. இது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேஸஸ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. During the high muscular cavity, part of the fluid drawn into the tissue enable more oxygen intake and rapid diffusion. The passage of the air in the tracheal system is in the passage of the air oda in the tracheal system எப்படி இருக்குன்னா the spiracles it gives to the trachea and trachea gives to the tracheoles and the tissue. Okay, the spiracles into the trachea, trachea through the tracheoles, tracheoles through the tissue. So this is the respiratory system of the cockroach. ஸோ நம்மளோட இந்த ட்ரக்கியல் சிஸ்டமோட டார்சல் வியூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த காக்ரோச். இட் இஸ் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். ஃபஸ்ட்டு ஒன். ஸோ போத் இட் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் நர்வ் இஸ் ப்ரெசன்ட். டார்சல் cephalic trunk, ventral cephalic trunk. So two type of the trunk is present, dorsal cephalic trunk and ventral cephalic trunk. The next one is the lateral longitudinal trunk and thoracic spiracles. So this part is the lateral longitudinal trunk is present. Then thoracic spiracles also is present. Then abdominal spiracle also is present. Then this side dorsal longitudinal trunk is present. Then ventral longitudinal trunk is present. Then atrium is present. Then last part is the commensural trachea is present. Commensural trachea also present. So this is one of the tracheal system in dorsal view. இது வந்து respiratory system தான், ஆனால் ட்ரக்கியா வழியாக தான் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் வந்து பண்ணுது இன்செக்ட். ஸோ காக்ரோச் இஸ் த ரெஸ்பிரேஷன் த்ரூ த ட்ரக்கியா. ஸோ திஸ் diagram is the trachea system in the dorsal view. Okay. Okay, we will see the next one is the next topic is the circulatory system of the cockroach. Already you know circulatory means it is the study about the blood and the blood vessels. What are the circulatory system of the cockroach? The periplanata has a open type of the circulatory system. Periplanata it is Americana. இந்த காக்ரோச்சுக்கு blood vessels வந்து ஆப்சண்ட்டாக இருக்கிறனால அது வந்து ஓப்பன் டைப் ஆஃப் தான் blood சர்க்குலேஷனில் இருக்குது. The blood vessels are poorly developed and open into the hemocoel in which the blood or the hemolymph flows is the freely. ஸோ இந்த பெரிப்ளானட்டா அமெரிக்கானா காக்ரோச்சோட
blood vessels is not well developed. So blood vessels is the absent type of the blood vessels. So the blood color is the colorless. So the blood vessels is the poorly developed. So open into the hemocoel in which the blood or the hemolymph. So hemolymph, visceral organ located in the hemocoel and not in the blood. The hemolymph is colorless and consists of the plasma and hemocyst which are phagocytic in the nature. Heart is the elongated tube which muscular well lying mind dorsally beneath the thorax. The heart consists of the 30 chamber with ostia on either side. Heartல வந்துட்டு எவ்வளோ சேம்பர் இருக்குது? 13 chamber இருக்குது. The blood from the sinus enter the heart through the ostia and pumped arteries to the sinuses again. The triangular muscles that are responsible for the blood circulation in the cockroach are called the Allery muscles. Allery muscles is present for the 13 pairs. 13 pairs means how many? 26. One pair of these muscles is found in the each segment on either side of the heart. In cockroach, there is an accessory bulb-satile vessels at the base of the each antenna, which also is the pump of the blood. Okay. So, this is the circulatory system of the cockroach. நம்ம அந்த circulatory system ஓட diagram கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பார்த்துடலாம். The circulatory system of the cockroach, this one, this arrangement is the very different one. Yes, okay. The periplaneta americana circulatory system, anterior aorta is present. Then Allery muscles, this both also it is the Allery muscles. Then chamber of the heart, how many chamber? Already you know. Yes, this is the chamber of the heart. So this one only it is the circulatory system of the periplaneta americana. Okay, we will see the next topic, nervous system. Nervous system, it is study about the nerves. Yes or no? Yes. So the nervous system of the periplaneta americana we will see. The nervous system of the cockroach consists of the nerve rings and ganglionated double ventral nerve cord. The sub-esophageal ganglion and circumesophageal connectives and double ventral nerve cord also present. What are there? The nerve ring also present, ganglionated double ventral nerve cord also present, and sub-esophageal ganglion and circumesophageal connectives and double ventral nerve cord also present. The nerve ring is the present around the esophagus in the head capsule and formed by the supraesophageal ganglion called the brain. So this is the form of the nerves. The nerve ring is present around the esophagus in the head capsule and developed by the supraesophageal ganglion in the brain. The brain is the mainly sensory and endocrine center. Sensory already you know, it is a way of feeling, and endocrine is the secrete the chemicals. So above the esophagus, esophagus is the food pipe. Sub-esophageal ganglion is the motor center and controls the movement of the mouth parts. How will it is a control? The movement of the mouth part, legs and wings. The eyes below the esophagus and formed by the fusion of the paired ganglia of the mandibular, maxillary and labial segment of the head. The pair of circumesophageal connective is present around the esophagus, the connecting the supraesophageal ganglia.
with the subesophageal ganglion. So, the double ventral nerve cord is solid and ganglionated and arises from the subesophageal ganglia and extend up to the seventh abdominal segment. So, இந்த part எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா seventh abdominal segmentationல இருக்கு. The three thoracic ganglia are present. Thoracic region is the chest region. Through three thoracic ganglion is the present. One on each segment of the thoracic segment and 6 abdominal ganglia in the abdomen. So how many abdomen is present? 6 abdominal ganglia in the abdominal present. Cockroach is the sense organ or antenna. காக்ரோச்சுக்கு நம்ம நார்மலாக பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த ஆண்டனா மாதிரி ஒரு த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் நீட்டிகிட்ருக்கும். What is the role of the antenna? The antenna is the sensitive part of the cockroach. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு அதோட வே ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ். இந்த சரௌண்டிங்ஸில் என்ன நடக்குது அந்த சென்சிட்டிவ் பார்ட்டாக அந்த ஆண்டனாவை தான் அது யூஸ் பண்ணுது. தென் காம்பவுண்ட் ஐஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட். 2 சூப்பரான காம்பவுண்ட் ஐஸ் அதுக்கு இருக்குது. Labium also present and maxillary bulbs also is present. Then labial bulbs also present and anal cerci also present. Anal chamber also is present. The receptor of the tongue, it is the thigmoreceptor. They located in the antenna. அதோட டச் எங்கே இருக்குது டங் அப்படின்னா அந்த திக்மோ ரிசெப்டாரில் இருக்குது. இது எங்கே இருக்குன்னா ஆண்டனாவில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. த மேக்ஸிலரி பல்ப்ஸ் அண்டு செர்சி த ரிசெப்டார் ஆஃப் த ஸ்மெல் ஆல்ஃபேக்டரி ரிசெப்டார். ஆல்ஃபேக்டரி ரிசெப்டார் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்மெல் வே ஆஃப் த ஸ்மெல் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஃபவுண்ட் ஆன் த ஆண்டனா இது வந்து ஆண்டனாவில் இருக்குது. த ரிசெப்டார் ஃபார் த டேஸ்ட்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கேஸ்டேசரி ரிசெப்டார் வந்து யூஸ் ஆகுது. இஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் த வால்வ்ஸ் ஆஃப் த மேக்ஸிலா அண்ட் லாம்பியம். இதுதான் இட் இஸ் அ மேக்ஸிலா அண்ட் லாம்பியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ வந்துட்டு இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் இட் இஸ் த way of the nervous system study about the normally it is a CNS, PNS and ANS. So cockroach body it is a Periplaneta americana, it is a difference only. So it is a find out the brain and another part also. So this nervous system diagram is present. We will see the Periplaneta americana, the nervous system. Cerebral ganglia is present. Then circumesophageal connective tissue also present. Then subesophageal ganglia. Then thoracic ganglia. Thoracic means chest region. So chest region is present for the ganglia. Then ventral nerve cord also present. This part only it is a ventral nerve cord. Then abdominal ganglia also present. What is abdominal ganglia also present? Then last abdominal ganglia also present. What is last abdominal ganglia? So what are the parts is present for the nervous system? Cerebral ganglia, abdominal ganglia, circumesophageal connectives, subesophageal ganglia, thoracic ganglia, ventral nerve cord, last abdominal ganglion is present. Okay, then next one is present. This the form of them it is a labium. The thermoreceptor are found on the first 4 dorsal segment of the legs. Thermoreceptor எங்க இருக்கு? First dorsal segment on the legsல இருக்கு. The receptor is the crotononal. It is found on the anal cerci which is respond to the air or earthborne vibrations. இது வந்து dorsal segment on the legs. The receptor crotononal it is found on the anal cerci which respond to air on earthborne vibrations. The photoreceptors of the cockroach consist of pair of compound eye. Photo means light. Okay.
ஸோ இந்த photoreceptor of the cockroach என்ன பண்ணுதுன்னா consist of the pair of compound eyes இருக்குது. The dorsal surface of the head. The each eye is formed about the 2000 simple eye called the omitandia. இந்த ஐயை சுற்றியும் ஒரு 2000 சிம்பிள் ஐ இருக்குது. அதுக்கு நேம் தான் ஒமட்டாண்டியா. ஒமிட்டாண்டியா இஸ் த சிங்குலர் ஒமட்டாண்டியம் த்ரூ விச் த காக்ரோச் கேன் ரிசீவ் த செவரல் இமேஜஸ் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட். இதை வச்சு தான் அந்த காக்ரோச் வந்துட்டு ரிசீவ் பண்ணத செவரல் இமேஜஸை. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் விஷன் இஸ் நோன் அஸ் த மொசைக் விஷன். அதனால தான் நம்ம காக்ரோச்சோட விஷன் என்ன சொல்கிறோன்னா மொசைக் விஷன் சொல்கிறோம். வித் மோர் சென்சிட்டிவிட்டி பட் லெஸ் ரீசொல்யூஷன். மோர் சென்சிட்டிவிட்டியாக இருக்கும் பட் ரீசொல்யூஷன் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ திஸ் ஒன் ஒன்லி இட் இஸ் த நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் த காக்ரோச். ஓகே, we will see next one is the excretory system. Excretion means what is? Excretion means elimination. Yes, okay. So cockroach elimination through the Malpighian tubules. Already you know the human body also Malpighian tubules is present. The same for the cockroach also Malpighian tubules is present. The Malpighian tubules are the main excretory organ of the cockroach. காக்ரோச்சோட எலிமினேஷன் பார்த்தோம்னாலே Malpighian tubules தான், which help the eliminating the nitrogenous waste from the body to form the uric acid. ஸோ நைட்ரோஜீனியஸ் வேஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த பாடியில் ஃபார்ம் ஆகுது. அது வந்து யூரிக் ஆசிட்டாக எலிமினேட் ஆகுது. காக்ரோச் இஸ் த எக்ஸ்க்ரீட்டர் அந்த யூரிக் ஆசிட். காக்ரோச் வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதே வந்துட்டு யூரிக் ஆசிட்டாக எலிமினேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த காக்ரோச்சை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா யூரிகோடெல்லிக் அனிமல்ஸ். பிகாஸ் இன் அடிஷன் டு த பாடி ஃபேட் யூரிகோடெல்லிக் அனிமல்னு சொல்கிறோம். இன் அடிஷன் டு த பாடி ஃபேட் நெஃப்ரோசைட்ஸ் அண்ட் cuticles and uricose gland are also excretory in function. வேறு எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே சேர்ந்தது தான் இந்த எக்ஸ்க்ரீட்டரின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்னா பாடி ஃபேட், நெஃப்ரோசைட்ஸ், cuticle, uricose gland and also excretory in function. The Malpighian tubules are thin, long, filamentous, yellow color structure attached to the junction of midgut and hindgut. இந்த Malpighian tubules எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும், லாங்காக இருக்கும், ஃபிலமெண்டஸாக இருக்கும், எல்லோ கலர் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். இது எது கூட அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா ஜங்ஷன் ஆஃப் த மிட்கட் அண்ட் ஹைண்ட்கட் கூட ஜங்ஷன் ஆகிருக்கு. தேர் ஆர் அபவுட் 100 to 150 நம்பர் ஆர் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. 6 to 9 பண்டில்ஸில் இருக்குது. Each tubule is lined by the glandular and ciliated cells and the waste is excreted out through the hindgut. Waste வந்துட்டு எங்கே வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுதுன்னா ஹைண்ட்கட்டில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது. The glandular cells of the Malpighian tubules absorb the water. இந்த glandular cells இருக்கிற இந்த Malpighian வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது. அப்சர்வ் த வாட்டர், salt and nitrogenous wastes and nitrogenous wastes-யும் அப்சர்வ் பண்ணுது from the hemolymph and transfer them into the lumen of the tubules. The cells of the tubules reabsorb water and certain inorganic salt. இந்த cells of the tubules எப்படி இருக்குன்னா reabsorb பண்ணுது என்னன்னா வாட்டரையும் அண்ட் சர்டன் இட் இஸ் அ inorganic salt. By the concentration of the tubules, nitrogenous waste is pushed into the hilum where more water is reabsorbed. இந்த மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகுனா இந்த டிபியூல்ஸ் வந்து நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட்டை வந்து புஷ் பண்ணுது. ஸோ புஷ் பண்ணும்போது ஹீலம் வேர் தான் மோர் வாட்டர் ரீஅப்சர்வ் ஆகுது. த மூவ்ஸ் இன்டு த ரெக்டம் and almost solid uric acid is excreted along with the fecal matter. ஸோ இது வந்து மூவ் ஆகுது ரெக்டமில்.
Rectum நம்மளுக்கு already தெரியும். It is the elimination part of the cockroach. Rectum வந்து open ஆகி அந்த last end of the point தான் என்னன்னா anus. Anus is the elimination. So the move into the rectum part, almost solid uric acid excreted along with the fecal matter. Fecal matter means it is the elimination of the waste. Yes, okay. This one only it is the excretory system of the cockroach. Excretory system நம்ம பார்த்தோம். இந்த excretory systemக்கு நம்மளுக்கு வந்து diagram வந்து கொடுக்கல. So excretory system of the cockroach is the, what is the excretion? The excretion through the which one? It is the excretory through the malphigian tubules. So cockroach வந்துட்டு எது மூலியமா excretion பண்ணுது? Malphigian tubules வழியா தான் excretion பண்ணுது. Okay. So today you finish for the, it is the excretory system of the cockroach. So what are the, it is today what are the topic is finished? Difference between the male and female cockroach. Then anatomy, the first topic is the digestive system is finished, and second one is the respiratory system finished, and circulatory system also finished, and next one is the nervous system also finished, and next last one is the excretory system also finished. Okay, remaining we will see next class. Okay, so excretory system also finished. Okay, thank you students.